Maman, c'est la vie. Maman, c'est la signification du vrai bonheur. Maman, c'est la bénédiction du toujours. Maman, c'est le symbole de la persévérance, de la foi et du courage. Moi, c'est la belle Amy, animatrice et présentatrice de l'émission Open Live TV Show. Jodi a, moi là pour nous parler de l'importance maman. Nous connaissons maman, j'aime ça t'a dit dans l'introduction, maman c'est la vie. Et il y a une bagage qui fait me content aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas seule. J'ai avec moi mon ami. Ou déjà connaît le principe là, avant même que me présenter au guest, nous pourrons abonner, nous pourrons partager, nous pourrons like, nous retourner dans un petit peu de temps. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, soyez les bienvenus. Nous prenons une pause, nous retournons tout de suite. Voilà, nous sommes de retour après la pause. J'aime t'ai annoncé là, je dis à moi là avec une autre belle maman qui là pour nous parler ensemble, pour nous causer ensemble de l'importance maman. Et c'est à Zamim là, m'a dit bonsoir et bienvenue sur plateforme Open Live TV Show. Comment je dis? How are you doing today? I am doing wonderful. Thank you so much, La Belle Amie, for the invitation. I am honored to be here to share this special Mother's Day edition that you're providing to your, to your followers. Yeah. Yes. Thanks so very much. Yes. I really appreciate it. You know, when I was introduced you, I started to laugh because I realized that your Creole is not that good. It's not But, but for try, for essayer. M'a dégagé. Ou ap dégager. Aujourd'hui, nous là pour nous parler des mamans, de l'importance maman. Yes. So, avant de parler de ça, ou capable faire une petite introduction de ou même à public là, présenter au qui est Créole? En anglais, en créole. Mabdili en anglais avant. My name Okay. is Shelly Pierre Avril. I am a licensed real estate broker in Palm Beach County. I've been doing real estate for over 20 years now. I am a mother of 3 beautiful daughters and a grandmother of a handsome 3-year-old grandson. Hi, Tosh. I can't believe you are a grandmother. Yes. So, one of the biggest joys and blessings in life being a mother, and right after that is being a grandmother, right? Yes. So I am lucky to be experiencing both. Tell me, how is it being a grandma? Oh, wow. You know what? For me, my experience, I can speak for, I'm making sure all the mistakes I made with the first set of kids, I don't make it with the next set, which is the grandkids. So I get to make up for all the bad, and I get to spoil my grandson. So the grandkids are parents redo. You get to redo the parenting. Yeah, you know what happened is, because most of us, we have children when we were children. Yes, when we were young, yes. When we were young, we didn't have no experience. Correct. We don't know how to Yes. taking care of babies and Yes. everything. Yes. So we went out of patience. That's the key word, the patience. Yes. Oh yeah, my daughters are like, you weren't that patient with us, but it's different. I get to spoil him. He's my grandson, you know. So I get to, make up for all my mistakes. So that's the you part I'm learn your enjoying. lesson. Yeah. Yeah. That's the part I'm enjoying right now. It's wonderful. Yeah, so grandma normally they way nicer to, Oh, to yeah. their Oh, yeah. grandchild Yeah. than their own child. Yeah, some of them. Yeah. Some of them still treat them the same. Yeah.
Yes. So tell me, so far, are you feeling to be here tonight? I am very honored and grateful and thankful for being here. Like I said, to be a part of this wonderful edition of your Mother's Day special that you're doing, for your followers. Being a mother is just one of the most precious, greatest gift that God gives us. Some of us take it for granted, and some of us cherish it. So I've learned to cherish it, and like I said, I'm enjoying my second phase in the grandmother portion of it. So this is it's very exciting for me. It's very exciting. It's very exciting. Yeah. Yeah, so nous connaissons, j'aimerais annoncer nous, c'est des moments à parler, mais guest nous, c'est un capable de dire haïtienne américaine. Le créole n'est pas tellement bon, mais la fait maximum effort qui possible pour capable parler dans la langue pour nous capable comprendre toute bagaille, parce que je dis c'est jour spécial nous lié, c'est moment pas nous lié, et nous travaillons pour ça, nous méritons ça. So nous devons fêter joie, nous devons enjoy li. Mais des gens malheureusement fête la compte passé, yo pas recevoir fleur, yo pas recevoir aucun monde qui dit yo Happy Mother's Day. Mais nous-mêmes, dans Open Live TV Show, Zanmim là et moi-même, nous mettons voix nous ensemble pour nous dire Happy Mother's Day. Pour nous dire enjoy your Mother's Day. It's your day. Enjoy it as much as you can. So, my sister, Yes. the stage is yours. The stage is mine? Oh no. I have stage fright. You have stage fright. Yes, just a little. Yeah. Okay, so I know you are a mother of 3 beautiful girls. So tell me how it is being a mom. Well, it has its challenges, but being a mother, like I said before, is like one of the greatest blessings that you can have, because some people they want to be able to have a child and they can't, whether it's to carry it or to even just to have kids. It's easy for some and very difficult for others. People have miscarriages. There's so many issues that happen. And being able to carry a child is like a wonderful gift that God gives us that a lot of us take for granted. But it's not just being able to carry a baby makes you a mother. I think being a mother, you can be a mother in 3 different ways, right? Okay. There's the biological aspect of it, where genetically it's yours and you can carry it for 9 months, for a full 9 months to term. And then there's a surrogacy mother, right? Yeah. That helps the ones that can't carry a baby or conceive a baby, right? Yeah. And then we forget another part of being a mother. It's not biological or in a surrogacy form. It's a woman that's in a position of authority. That's a mother. That's right? a mother. Like yeah. Mother Teresa. She's a highest form of a mother amongst the nuns, and people look at her as Mother Teresa. Like the church, being a pastor's wife, right? You're the highest form of authority in the church, so that makes you a mother. A mother, right? A spiritual mother. A spiritual mother. So there's so many, that word mother is so vast, right? Yeah. There's so many different ways to describe that. So like I said, it could definitely be a woman that's in a position of authority also, And when you're in those positions, whether biologically, as a surrogate or in a position of authority, there comes a lot of adjectives with that. One of the most important adjectives is being nurturing, right? Yeah. Being caring, being supportive, being inspirational. Yeah. Right? So you don't need to have blood also, like biologically, to be called a mother, I can call you my spiritual mother. I can call you my motherly big sister, So there's so many ways to describe being a mother, Yeah, that's mean it's like you said earlier, so it's too vast to describe a mother. Yeah, one part but of it. But from what you're saying, we learn a lot from it. Yeah. Yeah. Yeah, because I've had so many
inspirational women in my life that, yes, my mother who had me and carried me takes the #1 spot, but there's so many other different levels of women that have been a mother to me in different aspects and different ways that have made me who I am right now. You know, and second to my biological mother has always been my spiritual mother, as far as my, you know, the pastor's wife, the leader of that church, you know. And then after that, there's an educational mother, you know, then there's a workplace mother, right? So Example, you. I try, yeah. You too. You carry Both of many us. hats, right? You Yeah. carry many hats, you know. So yeah, teacher mother, teachers. They're, you know, their students are, you know, they're in the classroom. They're in a position of authority as a woman. So they're a mother to their, you know, to their students. To the students. So it's such a vast title, mother. You know. It is. Yeah. It is. So let's take a short break and we will be back soon. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est animatrice Paula la belle Amy de l'émission Open Live TV Show qui entre la caille aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour me présenter au Competitive Lending et je vais présenter un maître compagnie ça qui c'est Mr. Glenn E. Silvera. Il peut parler en pile de toutes sortes de connaît quand il s'agit de HTK. C'est lui-même qui est capable de représenter dans le domaine ça. My name's Glenn Silvera. I'm the owner of Competitive Lending LLC. I'm a mortgage broker, and I've been in the mortgage business in South Florida for 23 years. Today we're at Highlight Realty. This is located on Lake Worth Road, and I work together with Ozzy. He's a realtor here at Highlight Realty. We work as a team. He's one of the better realtors in the market. And just wanted to tell you a little bit about the market and what I do. I've been a mortgage broker for 23 years. What I've learned over the years is how important a mortgage pre-approval is. We work with many different types of buyers. The first-time home buyer right now is very popular on the market. We're seeing a lot of first-time home buyers right now. So what I like to do is meet with the clients in person, or over the phone. You can email me your documents. I have a very detailed discussion about your situation and try to make sure that we do a very detailed pre-approval when we're working with you. So we get your, I break down your income, how much money you have in the bank, what have you, what your credit looks like. And like I said, right now it is a buyer's market. So what's going on in the marketplace is sellers are willing to negotiate, not in every transaction, but much more than they were a few years ago. So that's our best, the best way to get a house right now is we pre-approve you up front. We make sure that you're going to qualify, and then we negotiate with the seller. I work with Ozzy, is terrific at negotiating with the sellers, Ozzy with Highlight Realty. And if sometimes we can get $15,000, for example, from the seller, and that can lower your cash to close by that amount. So if you're looking to buy a $300,000 or $400,000 property, estimated you might need $35,000. Let's say you need $35,000 to close on the home. If we can get $15,000 from the seller, you may only need $20,000 to purchase the home. It's a terrific product. That's the best way we seem to work with clients. FHA is a great product for first-time home buyers. We also have conventional products as well with only 3% down payment. If your credit scores are better, we have some great products with that as well. We do have a no down payment loan, and we use this in certain circumstances. It's for people that have less cash in the bank. And again, sometimes we incorporate as well a seller credit. So maybe in this case, you may only need $10,000 or $20,000 to purchase the home. So we're very detailed on what we do. We don't guess. We make sure we get your income and your assets. I always verify 2 years of employment. What's your status? We can work with employment authorization cards with conventional mortgages. FHA is no longer working with that at this point. But if you're interested, give us a call. My number is 561-768-2010. Again, Glenn Silvera, the owner of Competitive Lending for 23 years of experience doing mortgages in South Florida. You can call me
we can set up a time to meet if you'd like, talk over the phone. I work around your schedule. Thank you very much. Si wap remake, guest mwen, jom te anonse ou la, guest la li pale kreol men pa gwo kreol. So, ou tapre nan eksplikasyon li yo, li tap explike gen 3 fason ke yon moun ka maman, se le ou se yon mè biologik, kote ke se ou mèm ki enceinte, kote ou renkontre avec mari ou enceinte, et puis ou fè un ti moun, sa ou se yon mè biologik. Ou kapab yon maman, se ou god, tankou lè ke se peye ou pou pote jem lan, pou pote ti moun lan. Pou pote ti moun lan, ou vin yon maman kon sa. Et puis, tankou par exemple, gen moun ki maman li di, ou ka maman, par exemple, li pran moi-même qui c'est un madame pasteur et les considéré fidèle l'église c'est petite moi lui-même dans travail li et les considéré qu'elles sont maman pour tout le monde qui la manage so ou pas besoin tant coup pousser ou pousser ti moun là pour reconnaître tête ou comme maman mais il y a travail qui on fait dans la communauté et ou c'est un maman. Il y a un autre exemple où tu prends the lady. The lady who gave everything she has to taking care of kids. Mother Teresa? Yeah, Mother Teresa. Yeah, everybody knows her. She's a very known person. Yeah, nun. Mother Teresa. Yes. C'est un monde qui te gagne en pile cob. Et malgré le gain cob, il pas utiliser comme ça pour l'acheter belle caille, belle machine, tout ça. Il utilisait cob pour l'aider ti moun petit, ti moun qui était dans besoin. So ça c'est un signe qui montre que c'était un vrai maman. So m'bien content pour toi exemple ça OK ou bal de maman. Yes. Mais m'connais maman haïtienne yo. Et moi-même parler de maman haïtienne parce que je suis haïtienne. Moi c'est une femme haïtienne. So moi connais comment ça dit pour c'est une maman. Par exemple là pour venir une maman ou passer étape enceinte 9 mois, 9 months. Been pregnant for 9 months. Et bah 8 mois et demi. Ou quand fait 8 mois et demi ou bien less than that, on si on problème. Yeah. So faire un petit monde qui premature. Yeah. Mais régulièrement c'est 9 mois. Gen moun dans 9 mois ça, li pa ka manger. Yes. L'a craché. Oh, li pa bon gen moun 9 mois ça même docteur mandel faut coucher. Bed rest, yeah. Faut aller dans bed rest. Li pa ka faire rien. Then l'elle fini le pour la coucher encore on douleur. I remember with my son, my first son, l'em gen douleur. M'gen douleur dans les 11h du soir. Li était minuit encore m'pa ka accoucher. So c'est ça que fait on vient faire césarienne pour yo prendre. Parce que m'pa konn si c'est PMT pousser. I was so afraid to push. No, your body wasn't ready though, because they gave you 24 hours and you didn't do anything, so your body wasn't ready. Yeah. They kept telling me push. I was afraid. Yeah. And I pushed, nothing came out. Wow. So that's when they decided to do a C-section on me. Okay. Ooh, And then après C-section là, yeah. then pour balti ou pas ka même sous ka bon pas ka lever. Yeah. Pour balti mon tété, le soir encore pour lever. Changer diaper pendant on dormi, ti moun pas quitter dormi. Yeah. C'est pas un bagage qui facile. Et c'est moi même si une femme haïtienne, raison pour laquelle nous dit femme haïtienne parce que nous prêts pour nous faire tout bagage pour petite nous. Oh yeah. Mais gen mesdames l'autre nation yo fin faire ti moun là yo mettre papa qui changer diaper. Il y a un garçon haïtien qui fait ça tout. Ça just dépend.
Yeah. right? Some Yeah. Haitian men Yeah, do they'll it. Yeah. Some Haitian men Yeah, do it. yeah. Not all of Not them. all of them. Yes, we can agree there. Yeah. We'll not say all only of them. 20% do it. Yeah. Take note, Haitian guys. Y'all need to raise that percentage up. Pour nous lever pourcentage là, oui, messieurs. Oui, pas relever. Pour pas quitter Only cette 20. fille, Yeah. hein, pendant le Yeah. film pour ces petites là. Yeah. Ooh. Oh my God. Yeah. Yeah. So c'est ça que fait, nous avons raison pour nous célébrer Oh, yes. maman. Yes. Yes. So je dis à ces jours, Yes. nap enjoy. So quand on get champagne, I'm sure get champagne. I don't know if she drinks champagne or not. Whatever Yes. she's drinking. Yes. Yes. So being a mom, I think is one of the hardest job Hardest. Yes. It is. in this world. Yeah. 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 You're really never prepared for it. Why je me préparer pour lui? Mon point. It's an on-the-job training. Exactly. Je dis ça en créole. C'est pas un bagage que ou t'es préparé pour lui, c'est Yeah. pendant ou fait là, c'est pendant dans le process là, and then ou Non, n'importe connaît. l'âge, même si ou jeune ou grand monde, Yeah. on-the-job training. Yeah. You know, yeah. Parce que gen ti moun qui enceinte très bonne et yo pas habitué lever ti moun déjà. Oh, yeah, yeah. Depuis yo gen ti moun là, they already know what to do. Yes, that's Yo true. connaît tout ça pour yo faire. Yeah, that's true. Yeah, yo But not connaît. everyone, yeah. Yo connaît tout ça pour yo faire. Yeah. Et yon nan bagay réaliser que fait nous son aide spéciale. Encore, c'est parce que c'est nous seulement parmi être humain, tant qu'on entre fille et garçon, c'est nous seulement bon Dieu fait grâce ça, qu'elle ban nous un vaisseau spécial en dedans nous. Gen moun qui konn que 9 ti moun nan ventre, oui. Oh, You yeah. understand? Oh, yeah. Yeah. There's Gen moun shows. ki enceinte Michelle, yo gen 9 ti moun, gen moun ki même fait 10 ti moun, oui, Yeah. ensemble. Yes. Yes. Ou connaît sous ta mandem qui pi go miracle que witness que bon Dieu fait. Me retire celle-là là dans me retire la terre parce que me connais ça là on regarder ciel là on regarder la terre. So ouais ça c'est la main divine de Dieu, c'est bagaille que bon Dieu fait. C'est pas main l'homme. Mais l'aime garder nous-mêmes en tant qu'être humain. Pour moi 9 mois ou gon ti moun nan ventre. Ti moun la fait tout à fait nan ventre. Li respirer. Yes. In water. Li manger? Yo manger? M'pa connait. Umbilical they cord. eat? Through the umbilical cord. You give Okay. them the nutrients. They get the nutrients from you as a mother. Nan code l'ombrit là, Oui. yo manger, Yeah. yo boire, yo Yeah. fait tout à faire. Yeah. Ça Miracle. capable dire c'est miracle. Yeah. Bon Yeah, Dieu. that's a big miracle. Yeah. 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 C'est c'est un miracle qui était impossible pour l'homme malgré avoir essayé faire tout bagay, mais know. il pas faire ça. Ah, yes. They can make the fake one, Yeah. not the real one. Exactly. That's true. Yeah. That is true. Yeah. What is one of your greatest experience that you've had as far as being a mother? Oh. Dis-le en créole. OK. Pigo expérience que me gagné pendant que maman, Yeah. c'est parce que when I was young, doctor told me that I will never have children. Wow. Yeah, so pigo expérience moi c'est là moi me gagne petite moi nan même, m'a regarder, m'a admirer. So ça c'était pigo expérience moi en tant que maman. Yeah. Ouais, me gagne petite moi nan même, Yes. m'a regarder, la regarder. You're bonding. Was it? Beautiful. Yeah. Yeah. So le m'a regarder le titre comme si m'te ouais son miracle. Parce que docteur te dit li impossible pour me gagner petite. Et le me garder, me gon petite nan même. Amen. Yes. Yeah. Not just one. Not just one. C'est pas ça c'était premier petite Yeah. moi parce que les docteurs dit ou pas gagner petite. Oh. And then ou vin ouais ou fait petite. So premier petite là arrêté comme un miracle. So Yeah. my first son is like a miracle Yes. to me Definitely. because doctor dit me t'a gen petite. And then soon after I'm pregnant encore
avec ti fi mwen. Wow. Après mariage mwen. Yes. Ma pregnant avec ti fi mwen. Yes. Beautiful girl. Yes. A boy and a girl now. Yeah. I have 2 boys Yes. and a girl. Yes. Yes. Yeah, Wow. And l'autre expérience que me fait tout en tant que maman, c'est que ou gen droit c'est même maman qui fait ti moun yo, même papa qui papa ti moun yo, mais they each have their own character, Oh yeah. personality. Yeah. They not the same. Yes. They different Yes. Yes. in so different way. Yes. That's true. Like I can give you an example. Like today, my youngest boy, he came from school. I don't know what he was doing something at school, and then they gave him a gift. But the gift they gave him is bagay pou jouer basket yo bali. Then l'el vini la kay avel, li di ça c'est pour jouer avec Genyen. And then même rive dans kay la, li pa quand même retiré rad l'école sur lui. Li tout qui a envie de tout bagay à terre. He wants to play with Pour it. pour ranger, Yeah. pour mettre, pour fixer, pour motel. Yeah. And then li vle faire ça konya et puis grand pas vle faire ça konya. Guess what? He started to cry. Aww. Oh, nobody wanna play with me. See? Wow. It's But what's the age difference though? Isn't there an age difference between the two? There's a big gap. Yeah. there's Yeah, a little because bit of a gap. my son now he's about to be 16, Wow. and no, he's 16 actually. My son is 16, and that's the oldest, and the youngest one, he's 11. 11. Hey, Yeah. Good 6 years apart. Yeah, Okay. 11. So. Yeah. Parce que plus grand pour qu'on y a jeune gens, il est là cause actif. Oh yeah. He doesn't want to go play basketball. La cause actif. Ou connaît Yeah. yo pas besoin moun parler de business yo. So Yes, I'm not gonna talk about his don't. business. Mais c'est jeune gens li qu'on y a. yes. But li considère petit frère comme li pou dans l'âge li, Yeah. but Yeah. he doesn't understand that. Yeah. Their interests are not going to be the same. Yeah, my youngest son, he's very outgoing. Yeah. He's friendly. Yeah. Full of energy, always wants to play. But my other two, they're not like that. Yeah. They're more The quiet and oldest, reserved. he focuses more on his music. And then my daughter, she's very personal. Toujours été dans chambre li, il parle en cause des monde. Bon, m'tap di Marim sa ki le sa, m'di I don't remember when she was a kid. No. Her behavior. Oh, because she was so reserved, Yeah, so well she's mannered. very mature for her age. Okay. Okay. So I don't remember when was the last time she act like a Okay. little girl. Parce que ni ti fi mwen, ni pi grand garçon. Yeah. So depuis yo te tout petit, yo te Yeah. gen maturité. Oh wow. Yo agi tan kou moun ki gen maturité. Oh wow. So tell me about yours. My experience. Yeah. Yeah, well, kind of similar to yours, where all three of my daughters are very different. They have different personalities, different characters, you know, and they're like 4 years apart between the three of them. But I tell you, I enjoy it. I enjoy their personalities, you know. One is very outgoing and fun. One is very analytical and philosophical. Okay, and then one is just, I don't know, she's just like a ray of sunshine. She's just very cool, you know, and calm. That's They're Jade. nothing yes. Yeah, Jade. None of them Yeah. have my personality. She's a people. Yes, she's very Yeah. reserved, but yeah, you know, just like a little rainbow, just very nice and sweet, you know. But I can tell you the greatest gift, what I like about being a mother, and this is where you know as a mother you've done a good job, is when people tell me I have great daughters.
Oh. And I take credit, but I don't feel like I did much. Yeah. But my daughters, they're a representation of me. Yeah. And They I always are get very, great compliments. very respectful. Yeah. So I think that's one of my biggest, best, proudest moments is that, my daughters are very self-sufficient. They're very respectful. They'll give the shirt off their back to anybody. So that's what tells me that I've done a good job as a mother. Yon nan bagay ke nou baka fè pou ti moun. Nou fè tout bagay pou ti moun nou. Yeah. Yon nan bagay ke nou baka fè se personalite yo. No, we can't. Nope, we can't. Yeah, we can't. Yeah. That's God-given, right? Yeah. Because you could do everything you can, and at the end of the day, that's who God made them to be, whether it's good or bad. Nou baka fè yo bon ou bien nou baka fè yo bon moun ou bien mauvais moun. Yeah, no, we can't. So, We can't. c'est celle ça nous ka fè, c'est bal tout nous même. Yeah, right? Tout ça nous connaît qui bon, nous ba yo. Yeah. Et puis yeah, bon c'est lui-même la fè ça nous baka fè yo. Correct, yeah. Part of being a mother is, like I said, you got to be inspirational. You got to just try and figure out a way of making it work, right? Being strong, showing strength, getting through tough times. But at the end of the day, you can't be responsible for your children's actions all the time. Some stuff you can take credit for, but certain stuff, it's out of, your control, so yeah. Like you brought up my divorce, you know what I'm saying? Certain things, you can't control that. Like I said, it was, I did a lot of heavy lifting myself raising the kids, but their father, was in their life. So I'm thankful for that, and I think that helped, make them, who they are now. And you can't, life happens, right? Life happens. Yeah, because you get in a relationship, right? Yeah. And you have one child that comes out of it, and then that relationship doesn't work out, right? And then you're blessed with finding somebody else. You marry them and have other kids with them, right? But that doesn't define who you are as a mother, correct? To all of your children. So it's a heavy lift, but that's why we carry that title, mother. We're the heavyweight champions, Yeah. Yeah. Thank you. We're gonna take a break and we will be back soon. Okay. Mwen la pou mwen prezante yo yon ajan, yon realtor nan kominote a kap servi depi 26 an ki le Ozlin Sanon ki travay nan kompani Highlight Realty. Ou même qui t'a aimé vendre caillou, qui t'a aimé acheter caillou, pas gen l'autre monde pour contacter que realtor ça Ozlin Sanon. Je vais le présenter ou li et il va parler plus de lui-même. Nous saluons et nous saluons la belle Amy et monsieur Michael, technicien. Donc c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou avec Open Live TV Show. Comme vous connaissez moi, c'est petit garçon communauté à moyen, frère, serviteur, Ozlin Sanon, pasteur et puis realtor. Donc nous faisons un paquet d'expériences avec la communauté après de 27 ans. Et puis depuis nous mettons mon dans caille, fait mon acheter caille, fait mon vendre caille, fait mon louer caille. Donc depuis c'est ça qui concerne les affaires immobilières, c'est nous-mêmes. Donc nous sommes présentés premièrement M. Glenn Silvera, qui est un expert dans le domaine mortgage. Donc quel que soit agent, ça y est, et Glenn Silvera prêt pour le close transaction. Nous-mêmes qui ça nous fait, nous pour approuver ou pas besoin de pile bagaille pour nous pour approuver. Depuis pour gagner des récits chèques, sous travail par quinzaine, sous travail par semaine nous gagne 4 et puis ou ben nous 2 mois bank statement, ou ben nous copie licence ou copie sociale ou WD 2024 et puis 2023. Avec ça, moins que 48 heures de temps, nous sommes prêts pour acheter. Et si vous pas prêt tout, de façon de travailler avec vous, pour améliorer le crédit et pour nous mettre au prêt parce que nous pas virer, monter, descendre, nous pas bon mentir. Nous avons quelques bons programmes comme les sauts par exemple, si vous pas acheter ou pas gain trop l'argent, de façon
3,5% pour mettre comme dépôt là, nous capables de financer au lit tout. Qu'on y a juste venu avec closing cost yo. Nous fait FHT côté crédit score droit un petit Jean bas 580 et bien nous travaillons avec nous gain loan conventionnel qui demandait au moins 660 et puis 3% dépôt plus closing cost nous travaillons avec et nous avons l'autre bon programme qui est le DSCR Debt Service Coverage Ratio côté ou besoin d'un caille sous nous déjà et puis deuxième caille ça ou bien troisième caille ça c'est enfermé ou pas enfermé laisse pas besoin by WD ou pas besoin by récit chèque qu'on y a nous juste qualifié avec COB Kaila pral payer rento income là et bien le satisfait pour payer mortgage là donc ou capable relé nous dans 561 577 70 48 561 577 70 48 ou bien Glen Silvera dans 561 728 20 de pour relé nous n'a mettre en contact avec l'autre et bien pour nous travailler avec pour nous capable mettre dans propre cahier de rêve parce que c'est ça nous fait nous quand tout idée tout petit technique yo pas quitter moun djou pas qualifié c'est nous pour dire ou pas qualifié et nous pas jamais dire ou pas qualifié de pour travail ou gain 2 ans de travail ou gain income donc n'a travail avec pour nous capable faire acheter propre caille parce que nous pas vle faire 15 ans 20 ans ou payer caille pour moun encore ou doit gain propre caille pour dans 20 ans 30 ans ou gain un break mais si c'est caille ou payer pour moun ou continuer payer donc là on vient retraiter pas gain assez income laisse ça et bien café ou couler avec ma donc pour café ou pas couler avec ma c'est prendre téléphone ça relé jodi à 561 577 70 48 Bonne fête maman. Jodi a c'est fête toute maman. Moi gagne un maman ou gagne un maman ou même k'ap gade m là, m'ta souhaiter maman bonne fête. Parce que maman c'est monde qui souffre en pile pour petit yo. Maman c'est monde qui gagne l'amour exceptionnel. Maman c'est monde qui gagne l'amour. Maman c'est monde qui gagne charité. Sous besoin connaît vrai l'amour, c'est maman qui pour baoul. Parce que maman vraiment n'importe gens ouye. Qui tout belle, qui tout pas belle pour l'autre monde, mais dans c'est maman ou c'est monde qui belle qui existe. Ou c'est monde qui plus intelligent pour maman. So je dis à c'est fait toute maman. Moi même la belle amie, moi choisi pour me dire toute maman qui dans le monde entier bonne fête des mères. Je voulais dire nous que nous c'est maman spéciale. Nous c'est maman extraordinaire. Bagay que nous fait personne d'autre pas ka faire. Nous gagnons force que m'pa même ka expliquer. Nous c'est monde qui pas jamais fatigué. Nous malades n'a pas occupé petit nous qui malade. Nous malades n'a pas occupé mari nous qui malade pendant ce temps nous malades. N'a crié nous pas quitter petit nous connaît n'a crié. Nous fait tout ça parce que nous c'est maman. Et me connaît avec force pas nous pas t'a faire si nous pas gagner un bon Dieu qui t'a veillé sur nous. Si nous pas gagner un bon Dieu qui a gardé nous. Une fois encore, moi souhaite une bonne fête. Vous êtes tous des femmes spéciales. Vous êtes tous des femmes extraordinaires. Moi pas qu'à expliquer comment moi apprécier toute maman qui a fait un bon travail dans la communauté. Et n'a pas encouragé toute fille maman pour capable faire preuve yon vrai mère, yon bon maman. Pas faire preuve yon mauvais maman. Leur faire preuve yon bon maman, ça gagne en pile à voir dans la société, spécialement dans Dieu bon Dieu. Pendant ma fête des mères, moi voulais pour un moment ça pour me saluer Marim, apôtre Wellness chérie. Parce que après bon Dieu, sous capable belle là, c'est lui-même. Et moi profiter occasion ça pour me dire merci
pour tout ça le fait pour moi. Et merci pour tout ça le pas qu'a fait, pour tout ça le pas fait. Parce que ça le pas fait, on pense au pas dans pouvoir. Et me profiter de l'occasion ça pour me saluer 3 petites moi yo. Wilna, Wilkie, Jaden Luben. So moi vle dire nous, moi remen nous. Et pourquoi pas pour me pas saluer petite spéciale moi yo, les membres de l'église évangélique Vision du Salem. Quel que soit à côté où moi saluer nous. À cause de nous-mêmes, moi c'est une mère spirituelle. Very So good. maintenant m'attend the English speaker. The English speaker. Oh, wow. Well, like you said, being a mother is just a great thing to do in life, What can I say to encourage us? Number one, put God first, right? That's our number one, he's our spiritual mother, spiritual father, right? Yeah. Put Are God you first. talking to me or to them? Everybody, Okay. everybody, just words of encouragement. Always put God first because he'll never let you down. He'll never fail you, As a mother, you're going to make mistakes. Don't beat yourself up. Just, get wise counsel from number one, God, or, a spiritual, mother, a spiritual leader, wherever you go to church. Number two, always think about how your kids are feeling. Because yes, as parents, si tu peux pas haïtien nous lève en façon côté que sou pas fait ABC ou pas un bon petit monde. Kounye la lop leve ti moun nan États-Unis, faut garder feelings yo, emotion yo. Parce que kounye la, tout le monde a un problème, mental illness that they're going through, that the Haitian community, I don't think has They know about understood it. yet. Yeah. Because in my day, growing up, if I say I don't want to do something, pew, on call up on my, could ballet. Oh my God. Because like I'll commit suicide or whatnot. So as a mother, just be more open to understanding your kids' feelings. Okay. Yeah. Don't take yourself and your beliefs out of the picture and try and put yourself in their shoes, whether they're 10 years old, whether they're 20 years old, whether they're 30 years old, and whether you have a child that's like 50 years old, So always, think about your child's feelings and what you can do to be supportive, to be nurturing, to be inspirational. Yeah. And to forgive your kids too. You got to show your kids grace also, because they're not going to make, the best decisions, because I have one daughter, she made a choice. I didn't like it. I wasn't too happy about it. Okay. But let me tell you where the blessing came. The blessing came where she was able to come to me to talk to me about it. Oh. I expressed my disappointment, but she didn't hide it from me. She tells you. Yeah, because I have another person that I know that their child was going through something and they hid it from that parent. And I think that's the worst feeling ever. So no matter what, you have to leave an open door for your kids to come and tell you anything. Yeah. Anything. So my words of encouragement and inspiration to mothers out there, leave the door open for your kids to come and tell you, anything. And I always tell my kids, well, I'm glad you feel comfortable telling me, but understand that I'm not going to have a happy reaction. But it's always best you come to me before I hear it from the streets. So that's my motto with my daughters, so. C'est important. Yeah. Jean dit pour maman quitter porte là l'ouvrir. Yeah. Pour ti moun yo ka communiquer avec yo. Yeah. Parce que l'a dit pour que wap vive ak petitou, pour gen bagay k'ap passe li pa ka expliquer li. C'est l'autre monde qui l'a expliqué. Yeah. So, le fini tout, ou dit c'est pas tout bagay que ti moun la fait pour nous courir, porter un jugement pour nous courir. Yes. Battre ti moun la. Yes. Faut que nous quitter oreilles nous à l'écoute pour nous tendre yo. Exactly. Et spécialement gen parents ou dit depuis ti moun la pas porter A, li pas porter B dans grade li. Then et parents ont un problème avec ça et de nos jours ouais gen ti moun qui gen problème mental gen ti moun qui gen problème qui va ka apprendre faut que nous et accepter ça
Le fini tout faut que nous accepter que longtemps parents te kon choisi pour ti moun, spécialement Yes. parents haïtiens yo. Yes. C'est docteur m'vloye. Yes. C'est ingénieur m'vloye. Pas gen C'est ça encore. avocat m'vloye. C'est ça yo te toujours vle. Yes. Mais qu'on y a avec évolution temps, Yeah. ti moun lan ou pas imposer, Yeah. ti moun lan gen choix Yeah. pour le choisir ça Yeah. qu'elle vle. Yeah. Seulement rôle nous en tant que maman c'est toujours là Yes. pour ti moun nous pour nous Yes. backup yo. Yes. Pour nous faire reconnaître, yo pas pour quoi yo dans route là, yo gagné maman yo ensemble avec yo. Yeah. J'en capable remarquer jodi nous fait choix dans un autre format parce que c'est fête maman. Côté c'est mesdames yo qui à l'honneur et moi j'étais très contente pour me gagner Michelle. Ouais, le créole n'est pas tellement bon, mais il fait effort quand même pour le parler créole. So nous allons terminer avec Shoah, Michelle. Okay. So, is there anything else you want to share with the people that are watching now? Happy Mother's Day to everyone. Wishing you many blessed, Mother's Days to celebrate with your family. Thank you. Thank you. By the way, I want to wish you a happy Mother's Day. Thank you so much. Thank you. And thanks for coming. Yes. I really appreciate it. Okay. Thank you guys. Have a blessed day. May God bless you. Open Live TV Show.